민수기 30장. 모세가 이스라엘 각 지파의 지도자들에게 여호와께서 명령하신 것을 말했습니다. Numbers 30. Moses spoke to the heads of the tribes of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord has commanded. 누군가가 여호와께 어떤 약속을 했거나 어떤 특별한 일을 하지 않기로 맹세했다면 그는 자기의 약속을 지켜라. 그는 자기가 말한 대로 하여라. When a man vows a vow to the Lord, or swears an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. 아직 시집을 가지 않은 여자가 여호와께 어떤 약속을 했거나 어떤 특별한 일을 하지 않기로 맹세했는데 Also, when a woman vows a vow to the Lord and binds herself by a pledge, being in her father's house in her youth, 그의 아버지가 그의 약속이나 맹세를 듣고 아무 말도 하지 않으면 여자는 자기가 약속한 대로 하여라. 여자는 맹세한 것을 지켜라. and her father hears her vow and her pledge with which she has bound her soul, and her father says nothing to her, then all her vows shall stand, and every pledge with which she has bound her soul shall stand. 그러나 그의 아버지가 그의 약속이나 맹세를 듣고 그것을 허락하지 않으면 그 약속이나 맹세는 지키지 않아도 된다. 그의 아버지가 허락하지 않았기 때문에 여자가 약속을 지키지 않아도 여호와께서 여자를 용서해 주실 것이다. But if her father forbids her in the day that he hears, none of her vows or of her pledges with which she has bound her soul shall stand. The Lord will forgive her because her father has forbidden her. 여자가 어떤 맹세를 했거나 어떤 경솔한 약속을 한 가운데 결혼했는데 If she has a husband while her vows are on her, or the rash utterance of her lips with which she has bound her soul, 그의 남편이 듣고 아무 말도 하지 않으면 여자는 자기가 약속이나 맹세한 대로 하여라. and her husband hears it, and says nothing to her in the day that he hears it, then her vows shall stand, and her pledges with which she has bound her soul shall stand. 그러나 그의 남편이 그 약속이나 맹세를 듣고 그것을 허락하지 않으면 여자가 한 맹세나 경솔이한 약속은 무효가 될 것이다. 여자가 약속을 지키지 않아도 여호와께서 여자를 용서해 주실 것이다. But if her husband forbids her in the day that he hears it, then he makes void her vow which is on her and the rash utterance of her lips with which she has bound her soul. The Lord will forgive her. 과부나 이혼한 여자가 어떤 약속을 했다면 그 여자는 무엇이든 약속한 것을 지켜라. But the vow of a widow or of her who is divorced, everything with which she has bound her soul shall stand against her. 결혼한 여자가 어떤 약속이나 맹세를 했는데 If she vowed in her husband's house or bound her soul by a bond with an oath, 그의 남편이 듣고도 아무 말도 하지 않으면 여자는 자기가 약속하거나 맹세한 대로 하여라. and her husband heard it and held his peace at her and didn't disallow her, then all her vows shall stand, and every pledge with which she bound her soul shall stand. 그러나 그의 남편이 그 약속이나 맹세를 듣고 그것을 허락하지 않으면 여자가 한 맹세나 약속은 무효가 될 것이다. 여자가 약속을 지키지 않아도 여호와께서 여자를 용서해 주실 것이다. But if her husband made them null and void in the day that he heard them, then whatever proceeded out of her lips concerning her vows or concerning the bond of her soul shall not stand. Her husband has made them void. The Lord will forgive her. 여자의 남편은 여자가 한 어떤 약속이나 맹세를 지키게 하거나 취소시킬 수 있다.
Every vow and every binding oath to afflict the soul, her husband may establish it, or her husband may make it void. 그러나 여자의 남편이 여자의 맹세나 약속에 대해서 여러 날 동안 아무 말도 하지 않으면 여자는 자기 약속을 지켜라. 이는 남편이 여자의 약속을 듣고도 아무 말도 하지 않았기 때문이다. But if her husband says nothing to her from day to day, then he establishes all her vows or all her pledges which are on her. He has established them because he said nothing to her in the day that he heard them. 그러나 남편이 여자의 약속이나 맹세를 듣고 한참 지난 뒤에 그것을 취소시키면 여자의 죄를 남자가 져야 한다. But if he makes them null and void after he has heard them, then he shall bear her iniquity. 이것은 여호와께서 모세에게 주신 명령입니다. 이것은 남편과 아내에 관해 그리고 아버지와 아직 시집가지 않은 딸에 관해 주신 명령입니다. 아멘. These are the statutes which the Lord commanded Moses between a man and his wife, between a father and his daughter, being in her youth, in her father's house. Amen.